Kindly subscribe to my channel and press the bell icon. இன்னைக்கு நீங்க subscribe பண்ண மறந்துடக்கூடாது. கண்டிப்பா subscribe பண்ணுங்க. அதோட bell iconனையும் press பண்ணிக்கங்க. Listen to this reading skill and learn grammar. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது reading skill. நல்லா கவனிங்க. இந்த grammar testல பாஸ் ஆகறீங்கன்னு பாப்போம். Tendulkar was born at Nirmal Nursing Home on 24 April 1973. His father, Ramesh Tendulkar, was a well-known Marathi novelist, and his mother, Rajni, worked in the insurance industry. Ramesh named Tendulkar after his favorite music director, Sachin Dev Burman. இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு நிறைய பேராகிராஃப்ஸ் இனி வரும். இதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு விஷயம் அட்ஜெக்டிவ்ஸை நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ், நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளை மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே வாங்க. கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் காத்திருக்கு. பாரத் ரத்னா சச்சின் டெண்டுல்கர், born 24 April 1973, is a former Indian cricketer widely acknowledged as the greatest cricketer of all time. He took up cricket at the age of 11, made his test debut on 15 November 1989 against Pakistan in Karachi at the age of 16, and went on to represent Mumbai domestically and India internationally for close to 24 years. He is the only player to have scored 100 international centuries, the first batsman to score a double century in a one-day international. The only player to complete more than 30,000 runs in international cricket, and the 60th player and the first Indian to aggregate 50,000 runs or more in all forms of domestic and international recognized cricket. Let me test your English. I hope that you have listened to this reading. List out the adjectives one by one. Your time starts now. 1, 2, 3. Born, well-known, favorite, former, the greatest, only, international. இது எல்லாமே adjectives தான். இதெல்லாம் describing words. நிறைய பேருக்கு born அப்படின்றது adjective அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ அதனால் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் விடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து பாருங்கள். ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் வென்ட் ஆன். வென்ட் ஆன் அப்படின்றது கோ ஆன் அண்ட் ஆன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது டாக் என்லெஸ்லி அபவுட் சம் ஒன். ஒரு விஷயத்தை அவங்க ஸ்போர்ட்டிவாக ரொம்ப அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும். அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். அடுத்த ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் நம்ம பார்த்துருக்கோம், டுக்கப். டுக்கப் அப்படின்றது சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு விஷயத்தை தொடங்கினார் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அந்த ரீடிங்கில். டு பிகின், டு ஆக்குப்பை அப்படின்ற அர்த்தத்தை குறிப்பது தான் இது. டு அக்செப்ட் கூட சொல்லலாம், ஏற்றுக்கொள்ளுவது. ஓகே, ஸோ இதில் எல்லா மீனிங்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரீடிங் ஸ்கில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா subscribe to my channel. Thank you for watching. I will come with another biography, and also I'll test your reading skill and listening skill. Bye.